political problems with accommodating as many people in the mainstream. But these are not political people, Chairman Saab. I have actually seen some of them, met with some of them in human rights conclaves in the past. And this is not, while there may be grievance, I want to be very clear. This is not how grievance is addressed. Am I right? Is political grievance ever addressed like this? No, it is not. We have many Baloch, we have many people from Khyber Pakhtunkhwa and from the People's Party who has withstood one of the largest terrorist attacks when Mohtarma Shaheed was alive in October in Karachi, 2008 exactly, when she was returning to Pakistan. It was the largest terrorist attack on anyone, and then it was overtaken by APS. We lost Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto to terrorism. So we have stood like a wall against this, and we have understood who's a terrorist, who can be accommodated, who cannot. So we are very clear. There can be no accommodation with those that stand to shed the blood of innocent children. I welcome the Chairman Sahab. Good to see you chairing. They're saying good to see you means many things, but it just came out involuntarily. I really did mean good to see you, but not the other one. Anyhow, Chairman Sahab, I'm going to speak very briefly because I've committed to save some time here today. We have to, yes, address the, absolutely. So the last thing I want to say, Chairman Sahab, is that, should Pakistan with its fingerprints, with India showing its fingerprints on BLA, on this attack, which many are taking responsibility for, should we also do what India did, what Modi's India did? Should we also just say tomorrow, right, our media has decided that it is them, and once they have decided it is them, we will provide the fingerprints and the evidence. I even have fingerprints from some Jhota Express, unresolved cases in which Muslims were burnt alive in a train, and nothing was ever done. In fact, later a confession was produced that yes, India was responsible. We also have many other attacks like this. There's Pahalgam, and now we have Pulwama. We have Pulwama, and now we have this. Now we have Pathankot. Many attacks I can read out chapter and verse. Today, we ask ourselves, we are a peace-loving nation. Everyone is angry at the war that was forced on us. Chairman Sahib, it was a war that you recall was forced on us. We are a peace-loving nation. That war was forced on us. Peace was considered as a weakness. It is not. The heinous terrorist attack that has been perpetrated by members of the dragnet that is connected to BLA and RAW, the intelligence community arm of the Indian services, we strongly and unequivocally condemn it, but we also condemn India for reaching out so far that Pakistan's innocent children and civilians are dying, for bombing first civilians on the first day of this 87-hour war that they perpetrated. They bombed civilians. We did not. Even the third day we retaliated with military targets. So sir, the question for this House to ask is, should we have gone to war now? Is this casus belli? Is this provocation? No, it's not, sir. Deputy Chairman of the Senate, wind up, please. Sir ji? Should I say like the Please, Deputy it's Chairman your of the prerogative, Senate? sir. You Please always wind up. stop me, and I stop with great respect. If you're saying wind up, I shall finish in 6 seconds. So with these words, I want to say the House should consider that are we going to be the other face of India? I would suggest we are not. War is not what we want, but certainly there should have been by now some level of terrorism. If India is interested in wiping out terrorism, if it wants to talk about war, then they should have reached out to us and said, we condole with your people, with those parents, sir. We condemn the attack like we did for Pahalgam. So when innocent civilians are attacked, why is India quiet? That is not a reason to go to war, but certainly there is reason to sort out why terrorism is rising in both countries.
it needs to be addressed jointly. But if India does not want to address it, it is obvious that they are the belligerent and they are a threat to stability to not just the region but to world order. Thank you. Thank you. Hemal, Ashwani. Try to be brief. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, Chairman Sahab. हम बदकिस्मत हैं कि बार बार अपनी कम उम्री में उठ के हमें ये कहना पड़ता है कि हमें बहुत दुख हुआ है। इस सदी में, जिस सदी में दुनिया में एनिमल राइट्स इतने आगे बढ़ गए हैं कि मेरे ख्याल में एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में शायद जानवरों को अगर इस तरह मारेंगे तो उसकी भी बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी जिस तरह हमारे बच्चों को मारा जाता है। चेयरमैन साहब, बातें हो रही हैं और तो समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम भी खड़े होके इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि इल्ज़ाम लगा के आगे बढ़ें और कल का इंतज़ार करें कि कल फिर कोई वाक़या हो और कल हम फिर इल्ज़ाम लगाएं और इस तरह ये किस्सा 50 साल से चलता रहे। हमें कब आई ओपनर मिलेगा? आज खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती कहूं कि एपीएस के बच्चों को अगर बलूचिस्तान में मारा जा रहा है तो जिनकी हुकूमत है बदकिस्मती से जब एपीएस के बच्चों को पेशावर में बेदर्दी कत्ल किया तो इन्हीं की हुकूमत थी। हमें सर अफसोस है और पाकिस्तान के हर कोने में अगर खुशदार में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर वज़ीरिस्तान में हमारे बच्चे शहीद होते हैं हमारा दिल दुखता है, अगर पंजाब में, पिंडी में, सिंध में, हर जगह बच्चे शहीद होते हैं तो इंसानियत के नाते इंसान है, दिल है और दिल दुखेगा। एक तवक्को ये है कि हमारे साथ वज़ीरिस्तान के बच्चों पे भी अगर आज जिस तरह ख़ास आपने ये दिन खुशदार के उन शहीदों के लिए वक़फ़ किया तो क्या मेरे वज़ीरिस्तान के जो 4 नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हुए हैं जो आज तक हमें ये भी नहीं पता कि ड्रोन में मरे हैं, बम में मरे हैं, अफ़गानिस्तान वालों ने मारा है, हिंदुस्तान वालों ने मारा है, किसने मारा है हमें ये भी नहीं पता। तो क्या चेयरमैन साहब अच्छा ना हो कि एक दिन हम इसी तरह उन वज़ीरिस्तान के 4 शोहदा को भी वक़फ़ करें और कितना मज़ा आए कि पूरे पाकिस्तान के मेरे भाई अगर वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं या पुख्तनख्वा के हैं वो वज़ीरिस्तान के बच्चों का केस भी उठाएं। सर, we need to stop it. अगर एपीएस पेशावर, अगर मेरे चाचा थोड़ा ध्यान दे दे, अगर एपीएस पेशावर के बाद जो बेहतरीन कारनामा आप लोगों ने किया था, तमाम मुल्क को ला के एक जगह पे बैठा के तमाम मुल्क को एक नेशनल एक्शन प्लान दिया था जो कि एक बेहतरीन कागज का टुकड़ा है, उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? अगर 250, 300, 400 बच्चों की शहादत होने के बाद पूरा पाकिस्तान मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी पे अमल नहीं होता तो ये वाक़ये होते रहेंगे। अगर उस पॉलिसी पे अमल ना होना इन पॉलिसियों तक हमें पहुंचा रहे तो जिन्होंने उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया क्या
हुकूमत उनसे पूछेगी। जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर रिकंसिलिएशन किया, क्या उन अफसरान से पूछा जाएगा कि नहीं, बस कहते हैं गलती है, हो गई, अब रजीम चेंज है, अब आगे बढ़ेंगे। सर हमें, मुझे टाइम देंगे, बहुत लाजमी बात है, आई एम सॉरी। नहीं, मैं दे रहा हूँ, मगर चूंकि एवरीबडी इज नहीं सर, बस मैं इंशाल्लाह 10-12 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करूंगा। आप 5 मिनट से ज़्यादा बोल चुके हैं। तो 10-12 मिनट में वाइंड अप करूंगा सर। ओके। और इधर हुई है सर 25-25 मिनट आज फिर बात हुई है ये जारी रहेगा सर। एक बिजनेस करेंगे, उसके बाद जारी रहेगा। सर हमें इन मसाइल को दो अतराफ से देखना होगा, दो जावियों से देखना होगा। एक पाकिस्तान का अंदरूनी जाविया और एक पाकिस्तान को बाहर ममालिक से खतरा। पाकिस्तान का अंदरूनी जाविया देखना है तो सर हमें पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान पे मनोवन अमल करना होगा। पाकिस्तान के अंदर देखना है तो हर दहशतगर्द, जिस तरह मेरे भाई आका शाहजेब दुरानी साहब ने कहा कि गुड और बैड, मैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं। कोई आते हैं वो कहते हैं भाई ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बातें हुई हैं। दूसरा आते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे डिजास्टर है। हम 50 साल में ये भी तयन नहीं कर सके कि क्या ये लोग हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं कि नहीं हमारे डिजास्टर्स हैं। आज तक ये वजाहत नहीं है। आज भी गुड है, बैड है और सब कुछ चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आईन पे मनोवन अमल हो, शिकायतों की बात होती है, दहशतगर्दाना अमल की आड़ में आप लोगों के शिकायतों को छुपा नहीं सकते। इधर लोगों की शिकायत हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौमें रह रही हैं जो आज भी अमन की तलबगार है। अब ये अमन हमें कौन देगा? ये अमन हमें अमेरिका देगा? ये अमन हमें सऊदी अरब देगा या नहीं? ये अमन हमें अपना दिफाई इदारा देगा। पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम सर इन प्रॉक्सी वॉर से बेजार आ चुके हैं। हमारे हर घर में शहीद, हर गली में शहीद। इन प्रॉक्सी वॉर्स में हमें क्या मिला? क्या पाकिस्तान आज ये फैसला करने को तैयार है कि 50 साल प्रॉक्सी वॉर हुआ, उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया? सर जो लोगों के असल गिले हैं उनको पूरा करना होगा। आपको पाकिस्तान में अमन लाना होगा। पाकिस्तान का मसला वाहिद और वाहिद सफा और शफाफ जमहूरियत में है। जब तक अवाम को अवाम का ताकत नहीं मिलेगा ये मसाइल हल नहीं होंगे। और सर मरहम पट्टी ये ना बोले, नहीं, सूबाई खुद मुख्तारी पे यकीन लाएं। 18th अमेंडमेंट, वो 18th अमेंडमेंट जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और तमाम तर सियासी पार्टियों के माबैन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना और फिर वो मुत्तफिका तौर पे कामयाब हुआ और आईन पाकिस्तान का हिस्सा बना। उस आईन पे क्यों अमल नहीं हो रहा? आज भी वफाक में 50-50, 55-60 वजारतें क्या कर रही हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री वफाक में क्या कर रही है? बाबा हम बार बार कहते हैं सिंधी का अपना सकाफत है, बलोच का अपना सकाफत है, पंजाब का अपना सकाफत है, पुख्तून का अपना सकाफत है। क्यों आपने ज़बरदस्ती सबको बंद किया हुआ है? लिहाजा पाकिस्तान के अंदर आइन पे मुकम्मल मनोवन अमल, अमन, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी। पाकिस्तान के बाहर सर हमें निकल आना होगा। ये जो मफरूजों में हम घुस चुके हैं, आंखें खोलो, जंग फायदा नहीं लाती। पाकिस्तान के बाहर हमें डिप्लोमेसी करनी होगी, हमें
ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے اٹھوانا ہوگا. ہمیں مرہم پٹیاں کرنی ہوں گی. ہمیں ہندوستان سے گلے ہیں, ہندوستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں افغانستان سے گلے ہیں, افغانستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں ایران سے گلے ہیں, ایران کو ہم سے گلے ہیں. کیوں نہ سب اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے یہ گلے ختم کر کے اس پورے خطے کو ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح ایک تجارتی مرکز بنا کے آگے بڑھایا جائے. سر, میں صرف ایک بات پہ آؤں گا آپ کی اجازت سے. ضرور. سر, کل میں تو ایک کم عمر ہوں, میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں نہیں ہوں. 38 سال عمر ہے میری اور کوشش کر رہا ہوں. آپ سے سیکھا, والد سے سیکھا, دادا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, چاچا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, بزرگ ہیں. کل سر ہماری قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے لیس ڈیولپ ایریا میٹنگ تھی. اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی, میں تھوڑا لیٹ آیا. اور سر میں جب لیٹ آیا تو جیسی میں بیٹھا تو پوائنٹ نمبر 2 پہ بات ہو رہی. میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں, وہ کسی کو نہیں پتا. سب نے ویڈیوز دیکھ لی, پورے ملک, دنیا نے, قوم نے, سب نے ویڈیوز دیکھ لی, ایک بحث مباحثہ دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ کیوں ہوا. تو سر پوائنٹ نمبر 2 پہ کل تھا کہ فائبر آپٹک کی تاروں پہ اور انٹرنیٹ کے کمبوں پہ بریفنگ تھی. اب سر آپ خدا کو مانے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے, کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یقین مانے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پختون ہے کہ کیا ہے. میں جب بیٹھا, یہ سب گواہ ہے اور میں مشکور ہوں آغا شاہ زیب درانی چیئرمین صاحب کا اور اس کمیٹی میں بیٹھے تمام ممبران, وہ جس پارٹی, وہ پی ٹی آئی کے تھے, میں دل سے مشکور ہوں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے, وہ جو بھی تھے, انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا. سر تو انہوں نے, بات یہ ہوئی کہ وہ جب بریفنگ شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے کیفی بولا, میری عادت ہے, میں نے کہا نہیں بھائی پختونخوا بولے. چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے, وہ خیبر پختونخوا بول کے آگے بڑھتا رہا. وہ بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بندہ اپنی بریفنگ میں, ابھی وہ بریفنگ میں لایا نہیں ہوں, لیکن یہ بندہ اپنی بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ ارسٹوائل فاٹا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر فائبر آپٹک یہ لوگ بچھا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی وہاں تو انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے بریفنگ دی کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 18 ہے کہ پتہ نہیں 20 نیٹ ورک کے کمبے لگے. میں نے کہا صاحب وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ ریٹائر ہے, مجھے کیا پتا. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کی ریاست ادھر انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے رہی. اس پہ ہماری بحث چل رہی تھی تو میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کے, انہوں نے کہا جی میں ثوابی کو. میں نے کہا آپ گئے ہوں گے, مامند ہے بالکل قریب ہے, باجوڑ ہے بالکل قریب ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. تو میں نے کہا جب آپ سال پہلے گئے ہوں گے تو جب آپ مامند میں گھسے آپ نے اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم وقت میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں. تو وہ اس کا جواب نہیں دے پایا. وہ آئیں بولے شائیں بولے, آئیں بولے شائیں بولے. تو میں نے کہا کہ سر, چیئرمین صاحب گواہ ہے, میں نے کہا کہ سر کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں, وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 7 اضلاع, ہم تو رو رہے ہیں کہ بھائی ادھر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس زمانے میں نہیں دے رہے. اگر کسی نے دکھایا کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں. ادھر ہمارے اس ہال میں وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل یہ گواہی کر رہے. تو سر انہوں نے پھر اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی مسائل ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ریٹائرڈ ہے. تو میں نے کہا کہ یار چلگوزوں کا باغ تو بالکل سکون سے پڑا ہے, اس کو تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ٹاور کو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب یہ باتیں ہوئی. سر میں باہر گیا, واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا, ٹھیک ہے, اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا. میں واپس آیا, میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب
ایک دم مجھے پشتو میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو. تو میں نے کہا جی, آپ کو کوئی تکلیف؟ تو چیئرمین صاحب نے اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر, اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ, میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ, میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی, کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی, بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی, اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں, مجھے تو شرم آ رہی ہے, جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے, کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے, اور اسی بلڈنگ میں, جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے آپ کے لیے بنی ہے, ہمیں تو سر پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے, ہم اپنے دادا سے سنے, یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکے ہیں. لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے, تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں, میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے, مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے, نہ مخالف کی پیاری ہے, نہ کسی اور کی. لہذا میں کہوں, وہ تو دنیا نے دیکھ لیا, لیکن آن دا فلور بری بات ہے. تو سر آئی ڈیمانڈ his resignation, his acquittal. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب درانی اور تمام ممبرز کا, جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے, کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ, کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار, ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے, تو آئی وانٹ دس پریولیج ایکشن ٹو بی ٹیکن. اس کو کمیٹی بھیجے, اینڈ آئی وانٹ ہم ٹو بی میڈ این ایگزامپل. تھینک یو سر. Deputy Prime Minister, do you want to say something on this issue? چیئرمین صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور اگر آپ, چونکہ آپ نے پاکستان افریقن ڈے کے حوالے سے مہمانوں کو انوائٹ کیا ہوا گیلریز میں, تو اس کا آپ نے ایک پروگرام مرتب دیا ہوا ہے, تو اگر آپ باقی ریسٹ آف دی کوئی تقریریں بھی سارے ساتھی کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ریزولوشن وہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا ریزولوشن بعد میں ہونی چاہیے تاکہ سب ساتھی, تو اگر آپ نے چونکہ وہ ان کو آپ نے اسپیشلی انوائٹ کیا گیلریز میں بیٹھے ہیں, تو آپ اس پرپورشن کو ابھی اگر ڈیفر کر کے اس کو یہ کنٹینیو کرے گا. I am specific on Aimal Wali's issue. نہیں, وہ جو چیئرمین آپ فیصلہ کریں گے, obviously اس پریولیج موشن اگر موو کیا تو ان کو آپ پریولیج کمیٹی کو ریفر کر دیں. The privilege motion is in order. Therefore, in terms of Rule 75 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it stands referred to the Committee on Rules of Procedures and Privileges. Honorable members, as you are aware, today marks the commemoration of Pakistan-Africa Friendship Day, and our esteemed guests from African nations have joined us in the House to celebrate this important occasion. At the same time, we are seized with a matter of grave concern and national sorrow, the cowardly and tragic attack on the school bus carrying the innocent children of the Army Public School in Khusdar. The House stands united in condemning these heinous acts in the strongest possible terms. Given the solemnity of this moment and the importance of both the ongoing debate and the commemorative proceedings, we shall briefly suspend the regular business to observe the engagements related to Pakistan-Africa Friendship Day.
Immediately thereafter, we shall resume the debate on the tragic incident, take up the remaining business of the House with the seriousness it deserves. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable members of Senate, as we gather to celebrate Pakistan-Africa Friendship Day, it is both an honor and privilege on behalf of the Senate and the people of Pakistan to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests. The ambassadors and high commissioners from our esteemed African partner nations, we who grace the galleries with their presence today. This day reflects our deep respect for the enduring bonds between Pakistan and African continent. It marks not just a ceremonial gesture, but a firm commitment to fostering a future defined by mutual respect, shared values, and strategic cooperation. Today's sitting of the Upper House is indeed a historic moment. It brings together the elected representatives of Pakistan and of our African friends under one roof, symbolizing a collective resolve to shape a future rooted in solidarity, people-to-people connectivity, and robust parliament engagements. To our honored guests, your presence lends great dignity to our proceedings. It reflects the strength of intercontinental ties and immense potential that lies ahead. Let us together transform the spirit of Pakistan-Africa Friendship Day into a lasting platform for cooperation, dialogue, and shared progress. I thank you once again for joining us on this important day. May our friendship continue to grow, and may it serve as a beacon of unity, hope, and opportunity for generations to come. Thank you. I'll give the floor to the Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुदु नसल्ली अला रसूल अल करीम। जनाब चेयरमैन, आपकी इजाज़त से मैं इस बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बात करने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा चंद अल्फाज, जो कि मेरी आपके इल्म में है, डिप्लोमेटिक काफ़ी एंगेजमेंट्स हैं थ्रू आउट द डे टिल लेट नाइट। तो ये जो खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। और मैंने अभी मेरा जो 20 और 21 2 दिन चीन का सरकारी दौरा था, उस पे ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। चाइना और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी इनवाइट किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटीमेंट्स इस हाउस के दोनों तरफ हैं वो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ, कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री सबको इनवाइट करना चाहिए और हम बैठ के एक स्पेशल कमेटी बैठे और इसका एक राह मुतय्यन करें मुल्क के लिए। तो मैं ये अल्फाज के साथ मज़म्मत करता हूँ जो कुछ हुआ कावर्डली एक्ट बच्चों के ऊपर, और इसने वो याद दहानी करा दी जिसका भी ऑनरेबल सेनेटर एमल वली ने जिक्र किया, APS का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत दिलखराश मनाजर हमने देखे और आज भी वो याद में बाकी हैं। और उसकी वजह से भी नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन कुछ हिस्से रह गए और फिर उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी अपनी, मैं उसको हमेशा कहता हूँ रिवर्स ऑफ पॉलिसीज़, मैं गवर्नमेंट के ब्लेम गेम में नहीं पड़ता। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज़ के रिवर्सल की वजह से वो जो जिस पे हमने कई सौ बिलियन रुपीज़, एटलीस्ट $4 बिलियन, तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर वाउच कर सकता हूँ कि 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने
ایک کپ آف ٹی اور اس طرح کی چیزوں میں الجھ گئے. ہم نے پورس بارڈرز کو کھول کے ہم نے 35-40 ہزار لوگوں کو آنے دیا اور ساتھ ہارڈنڈ کرمنل کو ہم نے اس ملک میں یعنی انڈر ایگزیکٹو اتھارٹی ان کو ریلیز کیا. آج وہی سارا ریسٹرکچر ہے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. حکومت سے ڈیل کر رہی ہے, وزیر اعظم سے فلی فوکسڈ ہے, جو لیڈرشپ ہے آرمی کی اور آرم فورسز کی وہ بھی فوکس ہے. تو ہمیں مل کے اس کو کرنا چاہیے. یہ مینس ختم کرنا بہت ضروری ہے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس خطے سے. تو میں آپ کا شکریہ, آپ نے یہ مجھے اجازت دی. اب میں جو آپ اس وقت جو انڈر ڈسکشن ہے اور جو آپ نے مہربانی فرمائی, جناب چیئرمین, آئی ایم گریٹفل فار گیونگ دا فلور. آنریبل چیئرمین, Excellencies and ambassadors and high commissioners of African nations sitting in the galleries, fellow parliamentarians, fellow senators, Assalamu alaikum and very good morning. It is both a privilege and a profound honor for me to address this August gathering today on the occasion of Pakistan-Africa Friendship Day, marked as a celebration of enduring fraternity, mutual aspirations, and shared future. On behalf of the Senate of Islamic Republic of Pakistan, under the leadership of the Honorable Chairman Senate, Sayyid Yusuf Raza Gilani, I extend warmest greetings to the people and governments of Africa. Today, we celebrate not only a rich historical relationship, but a future full of promise, built on cooperation, respect, and strategic engagement. Pakistan and Africa are bound by deep-rooted historical solidarity. In the 20th century, as African nations rose against colonial oppression, Pakistan stood firm in support of the freedom movements across the continent. Our diplomatic and moral assistance was not guided by transactional interest, Mr. Chairman, but by shared values of dignity, justice, and the right to self-determination. During that era, several African popular leaders even traveled on Pakistani travel documents to fight for their independence on the global stage. Continuing the same spirit, we believe and we value Africa's voice on the globe, including at United Nations, the OIC, and the African Union. Pakistan also has a long and proud history of contributing towards peace and stability of the African continent. Since 1960s, Mr. Chairman, Pakistan has remained a leading contributor to the UN peacekeeping and peace-building efforts in Africa. Many Pakistani peacekeepers laid their lives while ensuring the safety and security of our African brothers and sisters as part of the UN peacekeeping operations. Mr. Chairman, Africa is on the rise with robust economic growth. In recognition of the rising significance of Africa, Pakistan launched the Engage Africa policy. This policy is aimed at enhancing Pakistan's diplomatic footprint across the continent and strengthen cooperation in all domains, including political, economic, security, educational, and cultural. Mr. Chairman, under this policy, we have expanded our diplomatic presence in African nations and opened new missions in Rwanda, Ghana, Uganda, Djibouti, and Ivory Coast. This is not just a foreign policy reorientation in Pakistan, but our strategic partnership agenda for the 21st century, signaling our determination to build stronger, more meaningful ties with our African brothers and sisters. Mr. Chairman, today in the Senate of Islamic Republic of Pakistan, a landmark resolution is being adopted, reaffirming our strong conviction that Africa is the continent of the future. The resolution will recall upon the government of Islamic Republic of Pakistan to re-inaugurate our engagement with African nations across all domains. It further would recommend the 25th of May as Pakistan-Africa Friendship Day to be commemorated annually. Mr. Chairman, I would also like to highlight that the parliamentary friendship groups have played a pivotal role in strengthening Pakistan-Africa relations. Established on a reciprocal basis in the parliaments, these groups serve as a vital instrument of parliamentary diplomacy across the African continent and Pakistan.
Excellent, Mr. Chairman, as the continent of the future, Africa is the world's youngest continent, home to over 1.6 billion people, a rapidly urbanizing population, and growing consumer market. Its collective GDP, which stands around 2.8 trillion as of now, is expected to surpass 3 trillion in the very near future, driven by digital innovation, resource wealth, and a growing middle class. Mr. Chairman, Pakistan total trade with African country remains much below its real potential, averaging just around $5 billion annually. With strategic focus and facilitation, this figure can and must be significantly increased towards a very high number. Pakistan offers to export high-quality textiles and garments, pharmaceuticals, surgical instruments, and sports goods. Pakistan's growing expertise in IT services, fintech solutions, and digital training programs also aligns well with African digital transformation agenda. Mr. Chairman, at the same time, Pakistan can benefit from increased imports of African products such as cotton, pulses, minerals, oil, and coffee. In the same spirit, Pakistan has held African Trade Development Conference and single country exhibitions in parts of the continent for business-to-business networking. Mr. Chairman, we must also promote investment opportunities through robust public-private partnerships in key sectors such as agriculture, infrastructure, mining, fintech, and healthcare. Over the years, Pakistan has regularly trained diplomats from African-friendly countries at the Foreign Service Academy in Islamabad and also offered thousands of scholarships under the Pakistan Technical Assistance Program. Mr. Chairman, Pakistan also looks forward to continue working closely with the African states and the African Union in support of African solutions to African challenges. Mr. Chairman, in close collaboration with our African partners, we wish to further enhance our role as a leading troops contributing country, TCC, in Africa, as well as to strengthen and adopt the UN peacekeeping operations to respond effectively to new and emerging challenges. We will continue to explore all avenues for bilateral and multilateral cooperation and capacity building in this regard. Mr. Chairman, I would like to especially acknowledge the efforts of the ambassadors and high commissioners of African countries sitting in the galleries now, who work diligently to deepen mutual understanding and explore new areas of cooperation between the African continent and Pakistan. My sincere appreciation also goes to the officers and staff of the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan working in Islamabad and missions abroad. Mr. Chairman, as leader of the House and the Senate, let me conclude by saying with confidence that Pakistan-Africa friendship is not merely a hopeful aspiration. It is a strategic opportunity waiting to be fully realized. With the robust institutional support, we can transform this opportunity into a lasting progress for our peoples in the regions and in Pakistan. I wish all the
Excellency sitting in the galleries, all the best, and thank you for joining us, and thank you, Mr. Chairman, for giving me an opportunity to say a few words. Thank you. Thank you. Now I will give the floor to the parliamentary leader of PTI. Thank you, Mr. Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. It is an honor to welcome this distinguished gathering of African nations. These are nations whose resilience,